আজকের লেকচারটি হবে তোমাদের বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশনের 13 বা 13 নম্বর লেকচার। তোমাদের 12 নম্বর লেকচারে আমি বলেছিলাম যে তোমাদের এই চ্যাপ্টারটি শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আমি তোমাদের পুরোনো এনসিইআরটি থেকে পড়াচ্ছিলাম, ওই জন্য তোমাদের নতুন এনসিইআরটিতে একটা নতুন টপিক এসেছে, সেটা হচ্ছে প্রায়ন্স, যেটা তোমাদের পুরোনো এনসিইআরটিতে নেই। ভাইরাস, প্রায়ন্স আর লাইকেন, মানে লাইকেন আর ভাইরাস যে পড়েছেন তার মাঝখানে আরেকটা নতুন টপিক ঢুকেছে, সেটা হচ্ছে প্রায়ন্স, সেটা কমপ্লিট হবে। আর তোমাদের একটা লাইন ভাইরাসের স্টার্টিং এর একটা লাইন খালি একটু চেঞ্জ হয়েছে, সেই লাইনটা দেখিয়ে দিচ্ছি, বাকি সম্পূর্ণ সেম। আর তোমরা স্ট্রিক্টলি নতুন এনসিইআরটিটাই ফলো করবে, নতুন এনসিইআরটিটাই পড়বে। যাদের কাছে পুরোনো এনসিইআরটি আছে তারা এনসিইআরটির যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, সেখান থেকে নতুন যে 2025-26 প্রিন্টেড রেশনালাইজ সিলেবাসের যেটা এনসিইআরটি, সেটা ডাউনলোড করে নেবে, নতুন বই না কিনলেও হবে। বোঝা গেল? দেখো তোমাদের ফার্স্টে পুরোনো এনসিইআরটিতে কি লেখা ছিল, লেখা ছিল হচ্ছে দ্য নেম virus that means venom or poisonous fluid was given by Pasteur, তারপর ছিল DJ Ivanovsky 1892, recognized certain microbes as causal organism of the mosaic disease of tobacco. এটা ছিল তোমাদের পুরোনো এনসিইআরটির লাইন। এবার এখানে লিখে নাও ওল্ড NCERT। এবার এখানে দেখো নিউ NCERT তে কি লেখা আছে। নিউ NCERT তে লেখা আছে ভাইরাস means venom or poisonous fluid। এতটুকুই, মানে এখানে লেখা ছিল the name virus that means venom or poisonous fluid was given by পাস্তুর বলেছিলেন কথাটা। এখানে এটা মেনশন নেই তোমাদের নতুন এনসিইআরটিতে, খালি লেখা আছে ভাইরাস মিন্স venom or poisonous fluid। তারপর এখানে তোমাদের দেওয়া আছে কি DJ ইভানোভস্কি। এখানে নতুন এনসিইআরটিতে কি বলেছে, নতুন এনসিইআরটিতে তোমাদের সম্পূর্ণ নামটা দিয়েছে, দিমিত্রি ইভানোভস্কি 1892, recognized certain
microbes as causal organism of the mosaic disease of tobacco. কোন NCERT থেকে ছিল DJ Ivanovsky 1892 recognized certain microbes as causal organism of the mosaic disease of tobacco. নতুন NCERT তে কি আছে এই DJ Ivanovsky সম্পূর্ণ নাম দেওয়া আছে দিমিত্রি ইভানোভস্কি 1892 সালে recognized certain microbes as causal organism of mosaic disease of tobacco. আমি এখানে বিজ্ঞানীর নামটা সম্পূর্ণ নামটা দেওয়া আছে, এটাই হচ্ছে ডিফারেন্স। ঠিক আছে, ভাইরাসের এতটুকুই কানেকশন ছিল। এবার স্টার্ট করবো হচ্ছে প্রায়ন্স, তোমাদের নতুন যেটা অ্যাড হয়েছে সিলেবাসে। হেডিং দিবে, সরি দিবে না, তোমরা NCERT তে দেখবে প্রায়ন্স। তোমাদের NCERT কি বলছে? In modern medicine, certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded proteins. The agent were called prions. The most notable diseases caused by prions are bovine, spongiform, encephalopathy,
যেটাকে শর্টে বিএসই ও বলা হয়, commonly called mad cow disease in cattle, and its analogous variant Prions Jacob disease CJD in humans. দেখো তোমাদের যে নতুন যেটা টপিক অ্যাড হয়েছে প্রায়ন, সেটাতে কি বলা আছে এনসিইআরটিতে এতটুকু বলা আছে, ইন মডার্ন মেডিসিন certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded proteins. The agents were called prions. নতুন আমাদের অত্যাধুনিক যে মেডিসিন মানে ওষুধ মানে আমাদের যে কি বলবো মেডিকেল ফ্যাসিলিটি, তাতে বিভিন্ন রকম নতুন নতুন মেডিকেল রিসার্চের ক্ষেত্রে রোগ আবিষ্কার হচ্ছে, তেমনি কিছু ইনফেকশাস নিউরোলজিক্যাল মানে মাথার নিউরনের সাথে মানে নিউরনের ক্ষতি করে বা নিউরনকে ইনফেক্ট করে কোনো নিউরোলজিক্যাল ইনফেকশন হয়, সেটা এই সমস্ত মানে নিউরোলজিক্যাল ইনফেকশন গঠিত কিছু কিছু রোগ এর ক্ষেত্রে মানে এই রোগগুলো কাদের জন্য হয়, বৈজ্ঞানিকরা দেখলো যে একটা এজেন্ট আছে যারা এই নিউরোলজিক্যাল ইনফেকশনগুলোকে ট্রান্সমিট করে মানে ইনফেকশনটাকে ছড়ায় অফ অ্যাবনর্মাল। এবার এই যে এজেন্টগুলো এই এজেন্টগুলো কি দিয়ে তৈরি, এই এজেন্টগুলো হচ্ছে অ্যাবনর্মালি ফোল্ডেড প্রোটিন দিয়ে তৈরি, অ্যাবনর্মালি ফোল্ডেড প্রোটিন দিয়ে তৈরি। এই এজেন্টগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে কি প্রায়ন্স, এই এজেন্টগুলোকে বলা হচ্ছে প্রায়ন্স। The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy or এটা শর্ট ফর্ম হচ্ছে BSE, ক্যাপিটাল BSE, commonly called mad cow disease in cattle। এবার এই যে প্রায়ন এদের মধ্যে সবচেয়ে নোটেবল মানে যেটা সবচেয়ে বেশি আর কি নোটিস করা যায় দেখা যায় সেই যে রোগটা যেটা এই প্রায়ন সৃষ্টি করে সেটা হচ্ছে সেই রোগটার নাম হচ্ছে বোভিন স্পঞ্জিফর্ম এনসেফালোপ্যাথি অথবা BSE, commonly called the mad cow disease in cattle। ক্যাটল বলতে গরু, গরু তারপরে হচ্ছে অন্যান্য যেগুলো মানে কি বলবো গরু, তারপরে হচ্ছে মহিষ, ষাঁড়, এদের ক্ষেত্রে এদের কথাই বলা হচ্ছে ক্যাটল বলতে। এদের যে রোগটা হয় সেটা বলা হচ্ছে ম্যাড কাউ ডিজিজ অ্যান্ড ইটস অ্যানালগাস ভেরিয়েন্ট, এটা একটু উচ্চারণটা ভালো মতো মানে একটু কঠিন, ক্রিউটসফেল্ড জেকব ডিজিজ CJD ইন হিউম্যান। মানে এই যে ম্যাড কাউ ডিজিজ এটা কি কাদের ক্ষেত্রে ক্যাটলদের ক্ষেত্রে আর হিউম্যানের ক্ষেত্রে এটা কি অ্যানালগাস মানে এটার সেম ভেরিয়েন্ট একটা, সেটার নাম হচ্ছে CJD, ফুল ফর্ম হচ্ছে ক্রিউটসফেল্ড জেকব ডিজিজ। এটা কি আর মানুষের ক্ষেত্রে হয়। আর একটা দেখে নাও, ইন মডার্ন মেডিসিন মানে আমাদের এখন আধুনিক যে মেডিকেল ফিল্ড, মেডিকেল যে রিসার্চ ফিল্ড, সেটাতে সার্টেন ইনফেকশাস নিউরোলজিক্যাল ডিজিজ, কিছু কিছু ইনফেকশাস নিউরোলজিক্যাল রোগ ওয়ার ফাউন্ড দেখা গিয়েছে মানে আবিষ্কার করা হয়েছে, রিসার্চের মধ্যে সামনে এসেছে যে হ্যাঁ এরকম নিউরোলজিক্যাল ইনফেকশাস ডিজিজ হচ্ছে, টু বি ট্রান্সমিটেড বাই অ্যান এজেন্ট। এই যে ডিজিজ নিউরোলজিক্যাল ইনফেকশন এটা ট্রান্সমিট করা হয় একটা এজেন্টের মাধ্যমে, কনসিস্টিং অফ যে এজেন্টটি কি দিয়ে তৈরি, অ্যাবনর্মালি ফোল্ডেড প্রোটিন দিয়ে তৈরি। বোঝা গেল? দ্য এজেন্টস ওয়ার কল্ড প্রায়ন্স, এই এজেন্টগুলোকে কি বলা হচ্ছে প্রায়ন বলা হচ্ছে।
The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy অথবা BSE, commonly called the mad cow disease in cattle. Cattle এর ক্ষেত্রে হয়, এটার নাম হচ্ছে bovine spongiform encephalopathy আর শর্টে হচ্ছে BSE। ক্যাটল এর ক্ষেত্রে হয়, এটাকে mad cow disease বলে, and its analogous variant এবং এর আরেকটা ভেরিয়েন্ট যেটা মানুষের ক্ষেত্রে হয় সেটা হচ্ছে Creutzfeldt-Jakob disease CJD in human। মানুষের ক্ষেত্রে হয় কি Creutzfeldt-Jakob disease CJD, শর্ট ফর্ম হচ্ছে CJD in human, মানুষের ক্ষেত্রে হয়। কথা দেখে নাও, in modern medicine অর্থাৎ মেডিসিনের রিসার্চের ক্ষেত্রে, মেডিকেল রিসার্চের ক্ষেত্রে certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein। এজেন্টগুলোকে abnormally folded protein দিয়ে তৈরি। The agents were called the prions। এজেন্টগুলোকে কি বলা হয়? প্রায়ন বলা হয়। The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy or BSE or commonly called the mad cow disease in cattle। সবচেয়ে নোটিসেবল যে ডিজিজ এই প্রাণরা মানে সৃষ্টি করে থাকে বা ট্রান্সমিট করে সেটা হচ্ছে bovine spongiform encephalopathy অথবা BSE, commonly এটাকে বলা হচ্ছে mad cow disease, যেটা ক্যাটলের ক্ষেত্রে হয়। and its analogous variant Creutzfeldt-Jakob disease CJD in human। এবং এর যে অ্যানালগাস ভেরিয়েন্ট সেটা হচ্ছে মানুষের শরীরে একটা রোগের সৃষ্টি, ইনফেকশাস নিউরোলজিক্যাল রোগের সৃষ্টি করে, সেটার নাম হচ্ছে Creutzfeldt-Jakob disease CJD in human। বোঝা গেল? এতটুকুই ছিল তোমাদের নতুন অ্যাড হওয়া সিলেবাসে প্রায়ন্স। আজকের লেকচারটি এতটুকুই থাকবে। তোমরা এনসিইআরটিটা ভালো মতো করবে, বারবার রিভাইজ করতে থাকবে। যাওয়ার আগে অল দ্য বেস্ট অ্যান্ড থ্যাংক ইউ।